Ok, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous avons Dr. Genny Feinberg. Euh, Elle discutera sur le développement de l'enfant. Elle est psychiatre spécialisée dans la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Elle travaille actuellement au NYU, Centre d'études des enfants, et à Bellevue Hospital. Elle est allée à l'école de médecine à Nova Southeastern University en Fort Lauderdale, Florida. You can begin whenever. Okay. Okay, so Amanda, thank you very much for the introduction. So I think for the purposes of today, we'll have to gauge and we'll have to see what's going to be most appropriate for you all. I think it's going to be helpful for me to get some feedback probably in the end so that I can fine-tune this a little better. But I think what we're going to really be able to get through today probably is just the beginnings of normal development. And then what I'd like to talk about later is some of the gender differences and brain changes that happen throughout adolescence. Aujourd'hui, on va essayer de voir si on peut parler du développement normal chez l'enfant et l'adolescent et parler de quelques détails spécifiques en rapport qui est différent par rapport au sexe et quels sont les changements qui apparaissent au niveau du cerveau au moment du développement. Okay, so child development is organized into 4 parts, really. There's infancy, toddlerhood, and preschool years, childhood, and adolescence. And they all have their different age gaps, as you can see. Le développement de l'enfant est divisé en 4 groupes. Chez la période de l'enfance entre 0 à 2 ans, la période préscolaire entre 2 à 5 ans, l'adolescent entre 11 à 18 ans, et chacun de ces groupes a des caractéristiques tout à fait différentes. And also, Cruft, just as an aside, please tell me if you want me to shorten it or enlarge whatever I'm saying. So, okay, so let's start from, let's talk about developmental milestones, really from the age of 0 to 2. And we'll start from birth to 6 months, and we'll talk about cognitive and linguistic milestones, which is all about social interaction and engagement. On va parler du développement de l'enfant entre 0 à 2 ans, et on va essayer de diviser ça de 0 à 6 mois d'abord, qui est principalement focalisé sur les interactions sociales. So what happens between birth and 6 months? So with babies, they have a better differentiation of external stimuli like sounds, colors. You start to have facial expression recognition, which is very important. And in general, as a rule, there's a preference for familiar people. So face-to-face interactions are very important around this time. De 0 à 6 ans, ce qu'on va surtout observer, c'est l'enfant va commencer à faire la différence entre les stimuli externes, principalement avec le son et les couleurs. L'enfant va très rapidement commencer à reconnaître les différentes expressions faciales, ce qui est très important pour le développement de l'enfant. Et l'enfant va commencer à montrer des préférences pour des personnes qui sont tout à fait familières, principalement autour de la famille, avec des interactions de face à face. Okay, so there's improvement of memory and attention skills. So infants can remember and attend to certain people, physical locations, and objects. Infants, of course, use their basic needs like hunger, thirst, comfort. They use crying to obtain those basic needs. And there's the emergence of language, which is, you know, the most rudimentary language, which is cooing, that happens at 2 months, and babbling, that happens at 4 months. Donc, ce qu'on va surtout encore observer, c'est une amélioration de la mémoire et des tâches de l'attention. L'enfant va pouvoir reconnaître certains objets et certaines personnes et pouvoir localiser certains objets. L'enfant, encore le nourrisson, va utiliser le cri comme un moyen pour exprimer ses besoins de base, comme s'il a faim, s'il a soif et s'il a besoin de réconfort. Et il va y avoir l'apparition des premiers précurseurs du langage où l'enfant va exprimer des différents types de sons
qui seront les précurseurs de langage. So there's also something very, very important that starts to develop around this time, and some sources will tell you around 9 months, but really starts to develop around this time, and that is joint attention. So joint attention is a particularly important thing, and I'll tell you why in a minute, but it's basically when a caregiver and a baby attend to something together. And it can be initiated by either the caregiver or the baby, or, well, not the baby in this case, but later on it would be the child, right? Such as you point to something and you look together. Okay, go ahead and then I'll go on. So, ce qu'on va surtout encore observer à partir de 9 mois chez le grand bébé, c'est une attention conjointe entre la personne qui attend au bébé, que ce soit la mère ou encore le père, et le bébé. Ils vont essayer de faire des échanges pour pouvoir participer à des expressions faciales ou encore des bruits de façon similaire. So actually, I emphasize this because this is an exceptionally important sort of social communication skill to be able to develop. And what we see is that children with autism, that we can talk about at a later time, really do not develop this well, if at all. Donc, Dr. Feinberg veut porter une attention particulière sur cet aspect parce que c'est un élément, si vous ne l'observez pas chez l'enfant, qui peut être l'un des premiers signes de l'autisme. Okay. Okay, so we'll continue. So then, again, we're sticking to birth to 6 months. There's early behavioral and emotional self-regulation that is based on regular activities, so eating and sleeping. And the important part here is you understand, you know, the importance of having the caregiver be very structured in providing these things, because in essence what you're doing is you're teaching the baby to regulate itself. À partir de 0 à 6 mois, ce qu'on va encore observer, c'est un conditionnement avec un contrôle régulateur des aspects émotionnels, principalement en termes de temps, par rapport si le bébé veut dormir, encore veut manger. Et ce qui va apparaître à ce moment, c'est la personne qui s'occupe du bébé, que ce soit la mère ou le père, va essayer d'inculquer une certaine régulation à ces différentes activités. So sleep cycles become more predictable by the age of 8 weeks. And then there is also something that is quite important that emerges, and that is gaze aversion, which is basically a normal reaction to overstimulation and arousal. And you can see this when, let's say, caregivers with a baby and the caregiver does something that's clearly far too overstimulating for the baby, and the baby just, looks away. Mm-hmm. And it's a protective mechanism that we have from very, very early on. Ce qui va aussi apparaître, c'est une régulation beaucoup plus prédictible du sommeil, du cycle du sommeil chez le nourrisson à partir de 8 semaines, et encore le bébé va surtout avoir une aversion qui est un effet protecteur pour les stimulations qui sont trop exprimées, encore exagérées. Si la mère a un cri qui est très élevé, on peut voir que le bébé va tourner sa tête. C'est une forme de protection que le bébé va essayer de développer. Okay. Okay, and then there's also the emergence of the social smile. So it first comes out as a response to the familiar face, so it may be the mom or it may be another primary caregiver at 6 weeks, and then it's initiated by the baby itself at 3 or 4 months. There's multiple displays of emotion around 6 months, and that can be frustration, anger, and sadness, which again, the point of all this is a greater and greater repertoire of ability to communicate, because we're language-based animals, so that's the point here. And then, of course, there's individual and contextual differences in temperament, which is an innate thing. That's an innate part of the baby. That's not changeable. Ce qu'on va encore observer, c'est le sourire,
qui va se manifester après que le bébé peut visualiser des visages qui sont tout à fait similaires ou familiers à partir de la 6e semaine, ou encore ce sourire peut être initié par le bébé à partir de 3 ou 4 mois. Le bébé va encore exprimer différents types d'émotions, que ce soit de la frustration, de la tristesse, et il va y avoir des contextes individuels qui seraient tout à fait différents pour chaque bébé. Okay, so then we'll go on to 7 months to 1 year. So there's a growing perceptual and sensory ability and capabilities. There's improvement of memory and attention skills, which of course is dependent on the familiarity of the situation, the person, or the infant's motivation. And there's also something that's very important. This is an important thing to remember that develops, and that is called object permanence, which occurs at 8 months, which I'll talk about now. À partir de 7 mois à 1 an, il va y avoir une augmentation accrue des perceptions et des capacités sensorielles. On va avoir une augmentation de la mémoire et de l'attention. Ceci va dépendre de la familiarité de chaque situation de la personne ou encore de la motivation de l'enfant. Et il y a un autre aspect qu'on appelle la permanence des objets qui se développe à partir de 8 mois, où on va avoir des enfants, où l'enfant peut avoir les objets et les personnes peuvent exister même lorsqu'ils ne sont pas en présence de l'enfant. Okay, so object permanence is basically the idea that something that isn't seen or heard is still present. And it's also a very important cognitive skill to develop, because I don't know if you guys have this, but here in the States, in the culture here, there's a game that you can play with babies called peekaboo. And so what you do is you cover your eyes. You know, you're interacting with a baby and you're playing with a baby. You're covering your eyes and you say peekaboo, and you open your hands and you make a face to the baby and you surprise the baby. The baby finds this remarkably entertaining because it's almost like every single time it's a new surprise, right? So the idea is they haven't developed object permanence yet, and that's why it's so exciting to them. Then, of course, it becomes less and less exciting because it's the same person who's there, so it's not a new and novel thing. So, la permanence des objets, c'est un concept qui est tout à fait important chez le bébé. Et en fait, ce qu'il exprime, c'est que le bébé va percevoir quelqu'un ou un objet est présent, même lorsqu'il n'y a aucun objet ou aucune personne en face du bébé. Et aux États-Unis, on a un jeu qu'on appelle Peekaboo. Dans ce jeu, la personne va demander à l'enfant de couvrir ses yeux et après demander à l'enfant de ouvrir ses yeux. Et à chaque fois que l'enfant va ouvrir ses yeux, il va voir une personne et un objet. Et l'enfant va sourire pensant que c'est un nouveau objet. Et c'est parce que cet enfant n'a pas encore développé la permanence de l'objet. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait facile pour le bébé. Mais avec le temps, quand cette permanence de l'objet disparaît, l'enfant va mémoriser, va avoir une capacité de mémoriser. Et ce ne serait pas tout à fait intéressant pour l'enfant à l'avenir. Okay. Okay, so then we have the emergence of language skills, and there's babbling when interacting with a caregiver, and then, of course, some of the first words will start to emerge around 12 months. Around this time, also at around 1 year, the baby can now point. And again, this is very important. You wouldn't think it, but pointing is a very, very important skill, to be able to point to something as though in getting somebody's attention, like the caregivers. And around this time, babies will also learn to respond to their own name. À partir de 7 mois à 1 an, il va y avoir l'émergence des premières capacités, la première capacité du langage. L'enfant va marmotter et interagir avec sa mère ou son père, et il va avoir commencé à émettre les premiers sons en rapport au premier mot. Ce qui est très important, à partir de 1 an, l'enfant peut pointer à un objet. C'est une tâche
motrice qui est tout à fait important et l'enfant va commencer à réagir à son nom. There's a development of attachment relationships, so the infant's bond with a primary caregiver. This is also very important that we can talk about in another time. This basically, I can't emphasize this enough because this is sort of the prescription and the precursor to your entire life, so we can spend days talking about that. Go ahead, Krupp, and then I'll go on. L'enfant va aussi développer un attachement particulier avec ses proches ou encore sa mère ou son père, ce qui est tout à fait important et ceci va avoir des impacts pour le reste de la vie de l'enfant. C'est un bond qui est très très important. There's the emergence of separation anxiety. I'm sure for any of you who have nieces or nephews have seen this, and that is that the baby displays a lot of anxiety when the primary caregiver leaves or is not around. Il va avoir ce qu'on appelle l'anxiété de séparation, ou encore le bébé va démontrer des signes d'anxiété quand la mère ou encore le père n'est pas aux alentours du bébé. And then there's something called social referencing, which is, again, it's sort of in many ways related to joint attention, and it's also a very important cognitive ability and social ability to develop, and that is how children look toward their parents, how they use their toys and their toy behaviors, their affective expressions, and other behaviors toward their parents. So there's the key here is the social aspect. That's very important, the development of that, to be able to use your own affects and your own behaviors in relation to your parents and getting your parents' attention and so forth. And I emphasize... You can finish. I emphasize this now because, as I mentioned before with joint attention and relating to autism, it's the same thing here. This is very important, and we see problems in development of this with children with autism. So, il va y avoir une référence sociale où l'enfant va surtout, en dehors d'un attachement en particulier à ses parents, ils vont regarder, prêter beaucoup d'attention à leurs parents, beaucoup d'attention à leurs jeux et également exprimer de façon affective avec leur visage. Ils vont avoir des comportements en liés avec envers leurs parents. C'est un bond qui est tout à fait important, comme je l'avais mentionné, comme au niveau de l'attachement conjoint. Ce genre de référence sociale est très important pour le développement du bébé. C'est quelque chose qu'on va surtout voir chez les enfants qui vont manifester des signes d'autisme si cette référence sociale n'existe pas. So what does social referencing offer us? It offers the ability to know how to react to ambiguous or novel situations, and the baby or the child uses the parent as a column, let's say, of basically uses the parent as a way of judging his or her reactions to the world and the environment. Mm-hmm. It facilitates acquisition of culture-bound social nuances. So this is where sort of your cultural intelligence starts to develop in a way, if you think about it. And then it offers us the ability to differentiate the baby itself, from others. You know, when the baby is just born, there is no other. It's almost like mom is attached to the baby, because in many ways the mom is attached to the baby, I mean, on a very real level. But you're using social referencing in order to gauge, okay, what is me and what is not me. Donc, cette référence sociale va permettre à l'enfant de pouvoir réagir à des situations nouvelles ou encore des situations ambiguës, et elle va encore faciliter le développement des nuances culturelles. Donc, c'est le départ de l'intelligence culturelle chez l'enfant, et il va permettre à l'enfant, encore au bébé, de pouvoir se différencier
par rapport aux autres. Quand le bébé est né, il n'y a pas une différence, il y a toujours cet attachement entre le bébé et la mère, ou encore une continuité. Donc, à partir de ce moment, la référence sociale va permettre au bébé de se différencier par rapport aux autres personnes dans son entourage. And so I just want to add that I know that I keep mentioning autism, and I apologize because I have a sense that some of you may not have a clue what that is, or may not have even seen anybody or recognized somebody with autism. We can certainly talk about that at length at another time. But the take-home point for our purposes now is just to understand that autism is a neurodevelopmental condition that makes people have problems with social relations, with language acquisition and language ability, and they also have restricted interest or repetitive behaviors. So, which is a lot of mumbo-jumbo, it's a lot of words. What I just want you to remember is there's problems with language, problems with social interaction, and they just sort of, they're not, they don't understand social expectations, normal social expectations between humans. They're not able to do that, essentially. Donc, Dr. Feinberg à plusieurs reprises a fait une référence à l'autisme. Elle voulait faire un bref rappel et pouvoir définir l'autisme, qui est un trouble de développement neuropsychologique qu'on va voir chez l'enfant et qui va surtout se manifester par des troubles d'interaction sociale, des problèmes du langage, des problèmes du comportement et surtout liés avec à des problèmes d'interaction par rapport aux normes sociales. Un enfant qui est atteint d'autisme va avoir des difficultés pour pouvoir interagir par rapport à ce qu'on connaît et de façon sociale, encore par rapport à son comportement ou encore par rapport à son expression du langage. C'est un problème de développement neuropsychologique qui existe chez l'enfant qu'on appelle l'autisme. Thank you. Okay, so let's move on. So we're coming into 13 months to 18 months. So we're talking about a year to a year and a half. There's the expansion of the repertoire of earlier cognitive skills, of course, and there's full object permanence at this point, and we talked a little bit about this before, and that is that now children will look for hidden items in more than one location. And then there's development of memory and retrieval of known things, and vocabulary grows to about 200 words. Maintenant, on va parler entre 19 mois, 13 et 18 mois, encore avec le développement cognitif et encore de langage primaire. Il va y avoir une expansion du répertoire des capacités cognitives. On va avoir une foule en permanence de l'objet. On va voir que l'enfant va rechercher des objets cachés à différents endroits, plus d'une location. Et encore, l'enfant va développer beaucoup plus de mots et peut utiliser jusqu'à 200 mots à partir de cette période. So what I want to mention is, because you might be curious, I'm here in New York and you guys are there and you're thinking, well, what about our babies and what about our children here? And so what I want to tell you is that all of the information that I'm presenting today is taken from an international manual in child psychiatry. So this is a global thing. This is how babies developed in the whole world, basically. Donc, elle veut, Dr. Feinberg veut rappeler que les informations qu'elle présente aujourd'hui ont été tirées du manuel de développement psychiatrique chez l'enfant, de manière internationale. Donc, c'est ce qui est expecté, encore ce qu'on va retrouver chez les enfants à travers le monde.
Okay, so also around this time is the development of self-awareness, and then there's the recognition of oneself. And this is the very first time that babies are able to start to demonstrate empathy, or the beginnings of empathy. Again, I'm going to emphasize this, super duper important, because this is a milestone that if you're not able to do this, or you have difficulties in doing this, then again, we're thinking about autism, because with autism also there are issues with empathy, and children with autism basically have a lot of difficulties with the ability to be empathic. C'est à ce moment que l'enfant va commencer à démontrer des premiers signes d'empathie, où l'enfant va pouvoir réagir par rapport aux autres émotions que l'enfant va observer. Encore, c'est quelque chose qui est très important. On va surtout observer chez les enfants qui sont atteints de l'autisme s'ils ne sont pas capables d'être empathiques envers les autres. And empathy is what? So empathy is the capacity to reflect and feel the emotions demonstrated by another person. We all sort of, on a scale, have varying abilities to do this. But most people are able to sort of, you know, when you say, oh, I really feel for you, that's in a very rudimentary way, you're empathizing with the person. Donc, c'est quoi l'empathie? C'est la capacité de ressentir les émotions qui sont démontrées par une autre personne. Donc, quand l'enfant va observer que ce soit une émotion qui est négative chez ses parents, l'enfant va essayer surtout de réconforter ses parents. Okay, and so then 1.5 years to 2 years, there's cognitive advances in memory, problem solving, and attention. There's development of executive function, basically action planning, like building of structure. There's the emergence of make-believe play at around 20 months, so almost, you know, close to the 2-year mark, just before the 2-year mark, with daily life play themes. And then there's advanced linguistic skills, so combining 2 or more words. There's vocabulary growth, and replacements of parts of a word with vowels or consonants that are easier to say. But what you're seeing here is what children are starting to do is starting to learn the rules of language and put language together based on the rules that they're learning. And of course, they're getting more and more rules, so they improve their language ability. But sometimes when they make mistakes in words, they're actually correctly using the rules that they are learning. Because like any language, certainly in the English language, there are a lot of exceptions. Ce qu'on va retrouver à partir de 19 mois à 2 ans, c'est encore le développement cognitif avec la mémoire qui serait très avancée, la capacité de résoudre des problèmes et d'être plus attentif. L'enfant peut pouvoir exécuter encore un plan, elle peut construire des structures comme des blocs, elles vont prétendre des jeux et essayer d'exprimer des jeux quotidiens. Et il va avoir le développement des capacités linguistiques plus ou moins avancées, essayer de combiner 2 ou plusieurs mots, et il va essayer de remplacer des mots avec des voyelles ou des consonnes qui sont beaucoup plus faciles à utiliser. Et le vocabulaire chez l'enfant va continuer à grandir. So as an aside, I mentioned make-believe play. So make-believe play, you know, using toys and using your imagination and playing with them, that you really start to see that around age 2 to 3. And then starting with age 3, you start to see something called parallel play, as an aside. And that is when kids may
start to be ready for preschool or are in preschool. And I'm sure you've seen this, and that is when children play side by side. So they don't interact with one another, but they play, you know, they're just content playing side by side. That's what parallel play is. So first it's ability to just do imaginative play, and then you do parallel play. And then later on, of course, you obtain the development to play with another person. Donc, elle a essayé de donner des exemples à rapport à ce qu'on appelle make ou believe, ou encore des jeux parallèles. L'enfant va pouvoir, de façon imaginaire, encore faire des jeux de façon solitaire avec ses jouets, ou encore l'enfant peut de façon parallèle imiter un jeu qu'elle a observé. Okay, and so around this time also children start to use language and other behaviors to regulate their emotional experience. There's a growing awareness of others. There's the emergence of more complex emotions like guilt, shame, and embarrassment. There's lower intensity of separation anxiety. This is when children start to get a little friendly and they're curious about other people, and they're not shy. There's the first signs of self-control and the ability to delay engagement in something that they may want to do because they know they need to wait. And there's play. There's imitation of others and use of language, and play choices based on gender. À partir de 19 mois à 2 ans, l'enfant va utiliser son langage et d'autres comportements pour pouvoir réguler son expérience émotionnelle. L'enfant commence à reconnaître de façon plus efficace les autres personnes qui sont dans son entourage. Et c'est le début de l'émergence des émotions beaucoup plus complexes, comme l'embarrassement, la sensation d'être coupable, et l'enfant va être moins anxieux au moment de la séparation. Ils vont tendance à jouer avec les autres et commencer à montrer des signes de autorégulation ou d'autocontrôle. L'enfant aussi va commencer à imiter les autres, utiliser son langage et commencer à faire des choix de préférence de jouets par rapport à son sexe. Okay, so we're moving on to age 2 to 5. And by age 3, there's the acquisition of the ability to do something called sociodramatic play, which is basically a reflection of a growing capacity for mental representation. So what do I mean by that? What I'm really talking about is imaginary friends. And you may see this again with little children that you know, or nieces and nephews, or even if you have children, your own children. And it's the ability to mentally represent something or someone else and sort of interact with that something or someone else in the environment on your own. And so it involves and strengthens other cognitive and socio-emotional capacities. So we think about imaginary friends, and imaginary friends are actually very important for children because they allow children to be able to learn, as I mentioned, self-regulation, ability to self-soothe, ability to cope, and so forth. So, it's a very normal part of development, and we want children around this age group to have imaginary friends. It's quite normative. À partir de 2 à 5 ans, l'enfant va commencer à avoir des jeux social et dramatiques à partir de 3 ans. Et il va y avoir une augmentation de la capacité de faire des représentations mentales. L'enfant va avoir des amis imaginaires qui est tout à fait important, ce qui va permettre à l'enfant de pouvoir s'autoréguler. Okay, now, as an aside, I just want to mention that if we're seeing imaginary friends
at 10 or 12 or 15, then we're thinking about something else. So just keep that in mind. This is really the age to have imaginary friends. You don't want to have imaginary friends later on. It happens, and it can happen for various reasons, but it's less normative in those age groups. En général, si à partir de 3 ans, c'est tout à fait OK d'avoir des amis imaginaires, mais à partir de 10, 11, 12, 13 ans, un adolescent ne devrait pas y avoir des amis imaginaires. Ceci peut avoir d'autres causes. Okay, so I'm just thinking about time. Let me just see. Okay. All right, we may have to. Okay. So again, between the age of 2 and 5, there's the recognition that this is important also. You start to have a recognition that a symbolic object like a photograph is both an object and a symbol for something else, like a family member. So this is when the child starts to understand this. Children around this age are also constantly looking for explanations for things. So I'm sure this happens in Haitian culture as well. But here, stateside, what you often hear is around this time you have children asking why, and they bother their parents about why. So they want explanations. They want to know the cause and effect of certain things. Entre 3 à 4 ans, il va y avoir à la recherche symbolique des objets, par exemple une photo ou encore un objet qui veut qui a une affaire symbolique comme une photo de l'un des membres de la famille. L'enfant va également commencer à commencer à rechercher des explications logiques, ou encore il va y avoir beaucoup de questions par rapport à des causes et effets. L'enfant va poser beaucoup de questions et de façon répétitive, pourquoi, en attente d'avoir une explication par rapport à ce qu'il y a dans son entourage. And around this time, children learn to have what's called internal models of prior behavior, and it's based on experience. It's also based on observation of caretakers and adults around the child. The memory span grows up to 4, it should be times. And children start to talk to themselves around this time. And talking to themselves is actually another important thing because it allows children to organize themselves, to provide self-guidance. And again, with self-guidance, they're self-soothing. So that they're starting, in many ways, they're starting to become more and more, if you think about it, more independent too. Donc, l'enfant va commencer à avoir une accélération de sa capacité de mémoriser des choses. L'enfant va avoir des langages, un langage ou encore va parler avec lui-même de façon très élevée, ce qui est très important pour l'enfant qui peut des fois fournir une sorte d'orientation pour pouvoir résoudre des problèmes. So literary and numeric skills start to develop as well. There's a growing vocabulary, and it gets to about 2,000 words by age 5. And by age 4 or 5, children are really starting to make grammatically complex sentences. L'enfant va encore commencer à avoir une augmentation accrue de sa capacité de lire, encore de parler et encore de faire des calculs simples. Et le vocabulaire chez l'enfant va se développer pour atteindre entre 2000 mots. Et à partir de cet âge, l'enfant va pouvoir utiliser des phrases plus ou moins complexes. So I'm just... Yeah. Okay, let's see if we can sort of get, I think I'm going to stop in 2 slides just to finish at least this age group.
So around this time, also what's completely normative are temper tantrums. Ce qui est tout à fait normal chez l'enfant à partir de cet âge, c'est les crises de tempérament. So they first come up around the age of, between the ages of 1 and 3, and they decrease over time between the ages of 4 and 5, and with that physically aggressive behavior also decreases, and there's a greater ability to self-regulate and self-soothe. There's decreased reactive aggression and increased verbal and instrumental aggression. And instrumental aggression is like goal-oriented. It's not just like, you know, like getting pissed off about something and like throwing chairs around and so forth, but goal-oriented, like you want to get back at something, at someone. That's the difference. Hopefully I'm not confusing you guys. Et les symptômes négatifs en général apparaissent entre 1 an à 3 ans et ils vont progressivement diminuer avec l'apparition des comportements tout à fait physiques à partir de 4 à 5 ans. C'est tout à fait normal chez l'enfant. And so what we're seeing is aggressive behavior, which was normative, right? This temper tantrums, we're starting to see that decrease around age 5 and 6. And what comes up instead is more complex and verbal expression. So verbal expression of emotion, which includes sympathy and empathy. Au départ, il y avait eu des comportements tout à fait physiques qui vont tendance à disparaître à partir de 5 à 6 ans pour laisser apparaître des comportements tout à fait complexes, mais avec des formes d'expression verbale. Principalement, l'enfant va être beaucoup plus empathique ou sympathique en rapport à une situation. Okay, so there's the development of first friendships. There's the emergence of moral beliefs, and this is big because this is around the time that children really start to pick up on what's right and what's wrong, and they stick very sort of strictly to that. And they start to display emotion in a way that is culturally normative. Et à partir de cet âge, il va y avoir l'émergence des croyances morales, encore des différents types de règlements. C'est à partir de cet âge que les normes culturelles vont commencer à apparaître. And so children also learn to be able to describe mental states of others. This, again, is related to development of empathy. But around age 2 or 3, children's descriptions of others are related to how they look or their physical attributes. So, you know, what they're wearing or the color of their hair and so forth. By age 4 or 5, what you'll see children doing is describing their friends, let's say, based on how they feel about their friends or their attitudes toward their friends or those friends or the characteristics of those friends. Et à partir de 2 ans ou 3 ans, l'enfant va surtout développer des capacités beaucoup de mental plus élevées et ils vont principalement décrire les personnes par rapport à leur caractère physique. Par exemple, la couleur de leurs cheveux, leur taille, la couleur de leur peau. À partir de 4 ans, ils vont surtout exprimer encore des émotions par rapport à une personne, principalement en termes d'émotion. On va décrire une personne en termes d'émotion. Principalement, ils vont mentionner ce qu'ils pensent d'une personne comparativement entre 2 ou 3 ans, où ils vont surtout relier aux attributs physiques. And around this time, children start to understand that they have a gender and they have a gender that cannot be changed. And they also start to become aware of sort of stereotypical gender behavior. So how a boy is supposed to act and how a girl is supposed to act. À partir de cet âge, on va voir ce qu'on appelle les constances par rapport au sexe. L'enfant le sexe ne veut pas
changer. L'enfant va s'identifier au jeu ou encore au comportement qui est lié à son sexe. So they're physically mature now in that they're able to feed themselves and they're able to toilet themselves. And they have a lot of sexual curiosity, which is completely normative. This is when children really start to be very curious about genitals and their own genitals and other children's genitals. And again, it's completely normative. Il va avoir une maturation physique où encore l'enfant peut jouer ou encore se nourrir par à lui-même et l'enfant va avoir une curiosité sexuelle ou encore va essayer d'explorer ses organes génitaux qui est tout à fait normal. So I think for time purposes, I'm going to have to stop. I love this topic, so I'm happy to talk about it whenever, and I'd like to be able to finish it and continue and talk about, you know, everything, development through age 18, and then talk about sex differences and brain changes and so forth. Dr. Feinberg, par rapport au temps, va essayer d'arrêter aujourd'hui. Elle espère pouvoir revenir et faire une présentation par rapport à différents âge groupes, groupes d'âge, pour pouvoir continuer à parler au développement chez l'enfant jusqu'à l'adolescent. Does anybody have any questions?